A very good evening to all our viewers. You're watching World News on CVR English with me, Asma Afreen. A powerful earthquake measuring 5.7 on the Richter scale struck parts in Bangladesh earlier today, triggering widespread panic among residents. The tremors were felt across several regions, prompting people to rush out of homes and offices in fear. While immediate reports of casualties or major damage have not yet been confirmed, the sudden jolt disrupted normal life and raised concerns about preparedness for natural disasters. Authorities are closely monitoring the situation, and disaster management teams have been alerted to assess the impact. The incident has once again highlighted the vulnerability of region to seismic activity, underscoring the need for stronger safety measures and public awareness in earthquake-prone zones. যখন ভূমিকম্পটা আমরা পুরান ঢাকার মানুষ তো অনেক বেলা করে ঘুমায়, ঘুমের মধ্যে ছিলাম তখন এইভাবে কাঁপতাছে, তখন জানলাম মনে হচ্ছে ভূমিকম্প। আমরা তো দৌড়ায় সবাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছিলাম। 3 জন মানুষ মারা গেছে। তার A HAL-manufactured Tejas fighter jet crashed during an aerial display at the Dubai Air Show this afternoon. The aircraft reportedly nose-widened while executing maneuvers around 2:10 p.m. local time in full view of a large audience gathered for the International Aviation event. Emergency teams rushed to the site as spectators watched the incident unfold, marking a dramatic turn at one of the world's most prominent air showcases. While details about the cause and impact of the crash remain unclear, officials confirmed that an official statement from the Indian Air Force is expected soon. The accident has cast a shadow over the exhibition, raising questions about safety and performance standards. Oh my God. This is Indian Tejas. Oh shit! Fuck! Oh shit! 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 Oh my God! This is Indian Tejas. UK Prime Minister Keir Starmer reached Johannesburg to attend the landmark G20 summit, the first ever hosted on African soil. His arrival was marked with red carpet arrangements, a guard of honor, and a vibrant cultural performance, reflecting the significance of the occasion. Ahead of the summit, Starmer is scheduled to tour a local depot showcasing Derby-built trains, underlining Britain's engineering ties with South Africa. He is also expected to announce a new UK-South Africa Railway Advisory Partnership aimed at strengthening infrastructure collaboration. The visit highlights both diplomatic engagement and economic cooperation, setting the stage for discussions at a summit that carries historic weight for the continent and global leadership.
Marking the anniversary of the Mexican Revolution, President Claudia Sheinbaum, president over the military parade in Mexico City's Zolaco Square. In her address, she firmly rejected proposals for US troops in Mexico, warning against foreign intervention and underscoring the nation's sovereignty. Sheinbaum also used the occasion to highlight the resilience of Mexican women, criticizing those who underestimate their strength. The event blended patriotic symbolism and political messaging as the president sought to reinforce national pride while asserting independence in the face of external pressure. Her leadership at the historic square reflected both continuity with Mexico's revolutionary legacy and a modern emphasis on gender equality and self-determination. La banda de música y el coro de la Secretaría de la Defensa Nacional de México realizará el izamiento de nuestro lábaro patrio. Convoca a la violencia, se equivoca. El que alienta al odio, se equivoca. El que cree que la fuerza sustituye a la justicia, se equivoca. El que convoca una intervención extranjera, se equivoca. El que convoca, el que piense que aliándose con el exterior tendrá fuerza, se equivoca. El que cree que las mujeres somos débiles, se equivoca. El que cree que la transformación duerme, se equivoca. El que piensa que las campañas de calumnias y mentiras hacen mella en el pueblo y en los jóvenes, se equivoca. El que piensa que el pueblo es tonto, se equivoca. General Ricardo Trevilla Trejo, hoy el poder ya no se usa para someter. According to official Russian briefing, forces under the supervision of President Vladimir Putin and the Defense Ministry have claimed significant progress in eastern Ukraine. Military reports suggest Seversk has been encircled and the eastern-southeastern areas of Kontatsvioka under Russian control, while Ivanpol is said to have been fully captured.
Statements further indicate Ukrainian troops are facing difficulties with counterattacks reportedly repelled and heavy losses alleged among foreign fighters. Commanders of the southern and western groups are reported to have delivered updates directly to Putin, who praised their operational execution. These announcements highlight Moscow's narrative of battlefield success. Thorough independent verification of the situation remains limited amid the ongoing conflict. Товарищ Верховный Главнокомандующий, южная группировка войск выполняет задачи на северодонецком направлении в соответствии с замыслом специальной военной операции. На северском направлении штурмовые подразделения 3-й армии продвигаются вдоль правого берега реки Северский Донец, наступая в направлении населенного пункта Закотно. В населенном пункте Северск ведется зачистка городских кварталов от формирования ВСУ. Кроме того, на этой неделе освобожден населенный пункт Платоновка, завершается зачистка от подразделений противника населенных пунктов Васюковка и Звановка. На Краматорско-Дружковском направлении основные усилия соединения воинских частей группировки сосредоточены на освобождении населенного пункта Константиновка. Несмотря на сопротивление противника, штурмовые подразделения группировки полностью взяли под свой контроль восточную и юго-восточную часть города, приступили к зачистке центра. На Александро-Калиновском направлении завершается освобождение населенного пункта Иванополье. Одновременно с этим развивается наступление севернее Хлебанбыкского водохранилища с целью овладения господствующими высотами и обеспечения выхода к южным окраинам населенного пункта Константинов. Товарищ Верховный Главнокомандующий, южная группировка войск продолжает вести наступательные действия на всех направлениях. Все задачи, стоящие перед соединениями и воинскими частями группировки, будут выполнены. Доклад закончен. Сергей Ильич, вы Северск разрезаете. Так точно. Сейчас охватываем, блокируем и будем рассекать по частям, в дальнейшем зачищать. С севера, с юга, с востока вы уже подошли, теперь подходите к западу. Да? Так точно. Сейчас основные действия ведутся на северо-восточных окраинах населенного пункта и на южных окраинах. А также продолжаем охват населенного пункта и его блокирование. Ну а в Константиновке вы все-таки как оцениваете перспективу? Товарищ Верховный Главнокомандующий, населенный пункт Константиновка по состоянию на сегодняшний день владели более 4000 зданий. Продолжаем наращивать усилия и планируем большую часть населенного пункта в середине декабря месяца владеть большей частью населенного пункта. Не будем ставить конкретных дат, там не важно. Важно, чтобы вы ритмично работали и добивались всех целей, которые вы считаете приоритетными. Спасибо, Сергей Ильич. Я хочу пожелать вам успехов на месте командующего. Всегда то, что вы делали, это очень важно. Штабная. Johannesburg has moved into full security overdrive as preparations intensify for South Africa's first ever G20 summit. Authorities have sealed key routes, deployed large numbers of police units, and expanded surveillance networks across the city. Officers were observed conducting roadblocks, inspecting vehicles, and rehearsing parade drills, underscoring the scale of readiness. Officials stress they are fully prepared to counter any potential threats ranging from protests to disruptions or unrest. With global leaders scheduled to arrive on November 22 and 23, the city has shifted into high alert mode, determined to ensure smooth proceedings for the landmark gathering. The heightened measures reflect the significance of hosting the summit on African soil for the first time. In terms of threats within the city of Johannesburg, as law enforcement officials and agencies, we are fully prepared. We know that there are some planned protests that will be taking place within the weekend of the 22nd and the 23rd, and actually starting on the 21st, but also unplanned protests as well. We're keeping an ear out and an eye out as well, so that we do mitigate any eventualities. It comes to either road closures or disturbance of peace as well. So our officers are fully ready for any threats that might happen within the city of Johannesburg. Acting Minister of Police, Mr. Kachali. Commissioner of the South African Police Service. Yes.
Here we go. Miss Mexico claimed the Miss Universe crown in Thailand, securing victory despite a tense finale marked by unexpected drama. The contestant's host publicly castigated her during the event, adding to a series of missteps that unfolded in the run-up to the final stage. Yet she maintained composure, strutting confidently and impressing judges with her poise and presence. Her win not only highlighted resilience under pressure but also underscored Mexico's growing prominence in global pageantry. The crowning moment capped an evening of spectacle and controversy, leaving audiences with a memorable conclusion to one of the world's most watched beauty competitions. To all of our delegates, the judges, and our wonderful hosts, the Kingdom of Thailand. Congratulations once again to Miss Mexico. Can we please give a round of applause for our first runner-up, Miss Thailand! To all of our delegates, the judges, and our wonderful hosts, the Kingdom of Thailand. Congratulations once again to Miss. The U.S. National Transportation Safety Board's preliminary findings point to fatigue cracks in a critical support structure of the UPS MD-11 cargo jet that crashed in Louisville, Kentucky, claiming 14 lives. Investigators revealed overstress failures in the left engine pylon, offering insight into the cause of the deadly accident. In response, UPS and FedEx temporarily grounded their MD-11 fleets, while the Federal Aviation Administration issued safety directives impacting similar aircraft. Boeing has begun additional testing as part of the ongoing probe. The discovery underscores the importance of structural integrity in aging fleets and highlights the swift regularity and industry measures taken to prevent future risk as investigations continue. Ukraine has expressed caution regarding the latest peace proposal from Washington, with President Volodymyr Zelensky highlighting unresolved concerns over the terms being discussed. Following talks with a senior American delegation, Zelensky emphasized that Kyiv cannot endorse any plan that compromises its sovereignty or national dignity.
He noted that Ukraine will continue refining the proposals to better align with its core interest. The president also confirmed plans to hold a crucial conversation with US President Donald Trump in the coming days, describing it as a key step in shaping the next phase of the diplomatic process. His remarks underline Kyiv's determination to safeguard independence while engaging in ongoing negotiation. Бажаю здоров'я. Сьогодні у мене була зустріч з представниками Сполучених Штатів, вагома делегація і дуже серйозна розмова. Американська сторона надала свої пропозиції, пункти плану, щоб закінчити війну. Їхнє бачення. Ми з перших днів війни займаємо одну надзвичайно просту позицію. Україні потрібен мир. І справжній мир, такий, який не зламає третє вторгнення. Достойний мир, щоб умови були з повагою до нашої незалежності, нашого суверенітету, до гідності українського народу. І ми саме такі умови маємо забезпечити. Я окреслив, що саме для нас принципово, і ми домовились, що команди працюватимуть над цими пропозиціями, щоб це було по-справжньому. Ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу. Україна, Сполучені Штати і наші друзі та партнери в Європі та в світі. Цими днями багато розмов з європейськими лідерами, багато переписки. Я дякую всім друзям України за підтримку. Сьогодні я говорив з президентом Фінляндії Стубом. Ми координуємо наші зусилля, постійно на зв'язку з іншими лідерами, президентом Франції. Я розраховую найближчими днями говорити з президентом Трампом. Ми свідомі того, що сила Америки та підтримка Америки можуть наблизити мир реально, і ми не хочемо це втратити. Ми розуміємо також і те, що у Росії немає реального бажання миру. Інакше вони і не починали цю війну. Багато оцінок є, цілком справедливих, що Росія увесь цей рік намагається зробити тільки одне, а саме відкласти санкції та виграти ще час для війни. Америці по силам зробити так, щоб російська налаштованість на закінчення війни нарешті стала серйозною. Буду заради цього працювати і надалі. На 100% увесь мій час саме цьому зараз присвячений. Україні потрібен мир. І Україна робитиме все, щоб ніхто в світі не сказав, що начебто це ми зриваємо дипломатію. Це важливо. Так само важливо, і щоб в Україні внутрішня ситуація дозволяла бути нам сильними назовні. Ввечері був на зустрічі з фракцією парламентської більшості. Були різні питання, були й чутливі питання. Але домовленість, вона очевидна, кожен має працювати на Canadian Prime Minister Mark Carney used the Canada-UAE Investment Summit to unveil a bold vision for bilateral ties, pledging to mobilize more than $1 billion in new investment by the end of the decade. He confirmed the signing of a foreign investment promotion and protection agreement and announced that negotiations for a comprehensive free trade deal are underway. With completion expected next year, Carney highlighted the UAE's position as one of the world's wealthiest and most diversified economies, praising its leadership in artificial intelligence, renewable energy, and global diplomacy. He also pointed to joint efforts on humanitarian aid for Gaza, relief in Afghanistan, and Sudan's ceasefire talks linked to President Trump's recent initiatives. Nous voulons et nous devons catalyser plus de 1 000 milliards de dollars d'investissement d'ici à la fin de cette décennie au Canada, dans les ports, dans les systèmes d'énergie renouvelables et conventionnels, dans le logement et tout cela. Deuxièmement, c'est essentiel de doubler les exportations dans les pays hors des États-Unis, comme les Émirats unis ici. Oui, Arabes Unis. Merci madame. Alors, dans ce contexte, il y a plus de 40 ans qu'un Premier ministre canadien a visité ce pays. Et pendant cette période, ce pays devient une des plus riches du monde
les plus diversifiés et une des plus grandes investisseurs du monde. Oui, ce pays est une grande puissance d'énergie conventionnelle, mais en même temps, les sociétés, les entreprises ici ont doublé, année par année, leurs investissements dans l'énergie renouvelable. Et Son Excellence Dr. Al-Jaber a été le président, par exemple, de COP 28. En même temps, ce pays est c'est pas ce pays a adopté ou adopte l'intelligence artificielle à niveau le plus élevé du monde. Alors, il y a plusieurs opportunités d'avoir la coopération entre le Canada et Émirats unis. Alors, nous venons de signer un accord de protéger les investissements entre les deux pays, on dit une FIPA, et nous avons décidé, hier, le président et moi, nous avons décidé de lancer des négociations pour un accord compréhensif, un accord global pour le libre-échange, c'est-à-dire un APEG, c'est l'acronyme, et l'objectif est de finaliser ces négociations l'année prochaine. Alors, plusieurs occasions, plusieurs opportunités entre les deux pays et un grand intérêt dans les entreprises et les grands investisseurs ici dans le Canada et d'enrichir notre partenariat. Did you bring up allegations